So guys, very good evening. As far as myself is concerned, Rasool, Faculty of History, teaching history in different coaching institutes for civil services, Group 1 services, Group 2 services. So this is the brief history of your history, sir. Now in this session, we'll understand how we shall approach history subject for all competitive exams with special reference to Group 1, prelims and mains. So what are the components in history subjects, be it Indian history, Telangana history and culture, movement in state formation. Besides, we'll also make efforts to understand the syllabus and the pattern, and I'll be going to have the few previous questions, obviously which belong to APPSC, Group 1 and all right. So let us not waste time. So this is the syllabus of Group 1 TSPSC. In fact, everyone knows the syllabus of Group 1 TSPSC. So these are the papers we have, totally 6 papers. So first paper, what we call prelims exam, as a prelims paper, preliminary test, which consisted of 150 marks, duration 2.5 hours. Obviously, knows your MCQs and all. When it comes to mains, we have general English, that is the qualifying paper you call it. Now, the actual story starts paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5 and paper 6. So we have mains. As far as paper 1 is concerned, general essay and different dynamic topics, keep aside. Now come to paper 2, which consisted of history and geography. When I say history, Indian history and Telangana history and culture, and followed by geography. So general studies mains I'm talking about. Consisted of 150 marks. Let us, for our convenience, let us divide the 150 marks into 3 parts. Indian history for 50 marks, Telangana history and culture for 50 marks, and geography for 50 marks. So 150 marks. So 3 components into 50. So 150 marks. So here my point is, in general studies mains we have 100 marks. Then how about in prelims? Yes, we have one of the components in prelims, that is history. So there are we found 6 to 7 components. One of the components of general studies, I'm talking about prelims subject, that is history, where you get minimum 20 to maximum 25 questions. Now come to paper 3, Indian society, constitution and governance. Paper 4, Indian economy and development. 5th paper, science and technology and data interpretation. And 6th paper, that is once again Telangana movement and state formation, which exclusively carries 150 marks. So what I'm trying to tell you, whatever exam which you prepare, first be good at syllabus. You may be preparing for civil services, Group 1 services, Group 2 services, whatever the respective exams, even SSC, IBPS. First, be good at syllabus and understand the syllabus, digest the syllabus, what are the subjects which have got a lot of weightage, and emphasize on those subjects. I'm not instructing you that you have to ignore the other subjects and all. No, right? So be good at the maximum subjects. So 150 marks, here 100 marks, 250 marks, here, so take 20 marks, so 200 what we call 70 marks, 275, approximately 275 marks, you are going to get from history. When you are good at all concepts. So someone says no audio. Is it for all? Guys, do respond me. Chalo, Sridhar says, fine, now it's okay, fine, right. So besides prelims, we have mains. So how the comprehensive preparation to be made?
So this is like now what we have to learn in this session. The comprehensive preparation. అంటే ఒక టాపిక్ని చదువుతున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ని ప్రిలిమ్స్కి ఏ విధంగా చదవాలి, అదే టాపిక్ను మెయిన్స్లో క్వశ్చన్గా అడిగితే ఏ విధంగా రాయాలి, అంటే కంటెంట్ ఏ విధంగా మనం ప్రజెంట్ చేయాలనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So I prefer to call this particular element as comprehensive preparation. So I would love to say instruct all of the aspirants, so go through syllabus. Right? So as far as this particular paper is concerned, so this is paper 2, history, culture and geography. We have Indian history. Everyone knows in Indian history we have 3 components, that is ancient Indian history, followed by medieval Indian history and modern Indian history. So once we done with the Indian history syllabus, now we have second component, history and cultural heritage of Telangana. Same, for our convenience and exam point of view, even Telangana history and culture also demarcated into 3 parts: ancient Telangana, medieval Telangana and modern Telangana. It is always advisable to have preparation with the background of Indian history, to have the regional preparation or regional histories preparation with the background of Indian history preparation. Say for example, you are reading history, which has got line share in competitive exams. So while you're reading history, first take Indian history. Understand ancient Indian history. So as I said, we have 3 components in Indian history: ancient, medieval, modern. So take an example of ancient Indian history. You're reading Indian history. Take an example of ancient Indian history. So once you're done with ancient Indian history, go for ancient Telangana history and culture. Simultaneously, ancient Telangana and culture. Because you get so many topics, whatever the topics you might have read in ancient India, maximum topics be repeated in Telangana history and culture. Be it prehistoric cultures, be it Mahajanapadas, especially Asmaka, be it Shatavahanas. I'm just giving 1 or 2 elements, right? So it is always advisable to read regional history with the background of Indian history. So you have read ancient Indian history. After completion of ancient Indian history, go for ancient Telangana history and culture. After completion of medieval Indian history, go for medieval Telangana history and culture. And after completion of modern Indian history, go for modern Telangana history and culture. Start this particular so follow this particular strategy. Definitely you start loving the subject. And as far as Telangana movement and state formation is concerned, yes, you have to have the knowledge of Indian history, you have to have the knowledge of regional history. So when you're good at Indian history, when you're good at Telangana history and culture, let me tell you, Telangana movement and state formation would be cakewalk. So you have to work a lot on Indian history and Telangana history and culture. Then only you can get command over Telangana movement and state formation. So this is the syllabus of history, as well as since I belong to history category, so I'm taking only history. Let me not involve in other subjects and all that. So this is Telangana movement and state formation, which consists of 150 marks. Need not to tell you a separate paper. The main motto of giving the line share in TSPSC, అది గ్రూప్ 2లో కానివ్వండి, గ్రూప్ 1లో కానివ్వండి, the main motto of TSPSC, the main motto of the earlier government, that is so the people, the aspirants, the students, they shall be aware how the region was discriminated and what kind of the efforts made by the people of Telangana, what kind of sacrifices made by the people of Telangana to achieve the long cherished dream of the people, that is separate state. So this particular the dream came into existence, everyone knows, on 2nd June 2014 and all. So we have as far as Telangana movement and state formation is concerned, we have for our convenience and exam point of view, the entire paper divided into 3 phases, that is the idea of Telangana, the duration of idea of Telangana from 1948 to 1970. Second phase,
mobilizational phase, that is 1971 to 1990, and the third one, that is towards formation of Telangana state from 1991 to 2014. Right? So with this background, as Vinod Kumar says, can you go for bilingual? Yes, right. అంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఫస్ట్ సిలబస్ చూడాలి. సిలబస్ చూసిన తర్వాత సిలబస్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ను చూడాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే అవి ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత మెయిన్స్ కానివ్వండి. మెయిన్స్ కానివ్వండి. అండ్ మెయిన్స్ మనకు TSPSC, go for APPSC previous question, that's it, APPSC group 1 previous question. And those who are preparing for like civil services, nothing is wrong, go for previous year question papers of general studies, mains, UPSC. ఫస్ట్ సిలబస్ చూడాలి, తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి, తర్వాత రెఫరెన్స్ బుక్స్. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ప్రిపేర్ కాండి, ఈ 3 అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనకు తెలుగులో సామెత ఉంటుంది, అర్థం లేని చదువు వ్యర్థం. అన్లెస్ యూ నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సిలబస్, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వాట్ వీ కాల్ సే రీడ్ ద టాపిక్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ బుక్స్. అన్లెస్ యూ నో how the questions are being posed, how the questions are being asked, you are not going to what we call say success in reading or in understanding the topics in the respective books. So first syllabus, followed by previous year question papers, followed by a reference book. So when you get command over these 3 elements, let me tell you 50% of your syllabus, 50% of your ప్రిపరేషన్ కంప్లీటెడ్. అంటే 50% మీ ప్రిపరేషన్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట. దేనికి సార్? సిలబస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, రెఫరెన్స్ బుక్స్. ద రిమైనింగ్ 50% జాయిన్ ఇన్ ఎనీ వాట్ వీ కాల్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్, హ్యావ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్లాసెస్, హ్యావ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ కంటెంట్, స్టార్ట్ రైటింగ్ టెస్ట్స్, స్టార్ట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, గో త్రూ, దట్స్ ఇట్. ద రిమైనింగ్ 50%. అంటే వాట్ టు రీడ్, వాట్ నాట్ టు రీడ్ అనే దాని మీద మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. ఈ వాట్ టు రీడ్, వాట్ నాట్ టు రీడ్ అని ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో, ఇది తెలుసుకోవడానికి చాలామందికి 1 సంవత్సరం పడుతుంది, కొంతమందికి 6 నెలలు పడుతుంది, కొంతమందికి జీవితకాలం పడుతుంది అన్నమాట. సో వీ షల్ నాట్ బిలాంగ్ టు దట్ లైఫ్ స్పాన్ అండ్ ఆల్. వీ షల్ గెట్ వితిన్ no time and we shall start reading in an organized preparation. So these are all the reference books. As far as history is concerned, we have so many books in market. I would instruct the aspirants go through very lucid books, chala basic books అన్నట్టు. మరి తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకు ఏ బుక్స్ సజెస్ట్ చేస్తారని జనరల్గా అడుగుతుంటారు. వెరీ సింపుల్ బుక్స్, గో ఫర్ తెలుగు అకాడమీ. మనకు తెలుగు అకాడమీ నుంచి ప్రచురించిన మనకు 2 బుక్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. భారతదేశ చరిత్ర వాల్యూమ్ 1, భారతదేశ చరిత్ర వాల్యూమ్ 2. అంటే మనకు డిగ్రీ లెవెల్లో, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఎంతైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో ఉంటుంది. సో యూ కెన్ గో త్రూ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. బిసైడ్స్ తెలుగు అకాడమీ, yes, 1 or 2 reference books you can go for. As far as English medium students are concerned, we have old NCERT books. చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్కి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఫిర్ బి వన్స్ అగైన్, ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ బై R.S. Sharma, medieval Indian history by Satish Chandra, and modern Indian history by Bipin Chandra. If not NCERTs, go for Tamil Nadu government books, right? Higher secondary, first year, higher secondary, second year, or +1, +2 you call it. Very lucid book. చాలా అంటే లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే హైఫై లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండదు, మనకు చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ 2 books. Now, when we understand the significance of history in competitive exams, to be specific, the significance of history in TSPSC, right? So, prelims lo manaku
మినిమం 15 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 25 క్వశ్చన్స్. కొన్ని సంవత్సరాలు మనకు 25, ఒక సంవత్సరంలో మనకు 28 క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు. దట్ ఈస్ అనదర్ స్టోరీ. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మినిమం 15 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 25 క్వశ్చన్స్, అండ్ హౌ దీస్ క్వశ్చన్స్ టు బీ అండర్స్టూడ్ అనేది మనం డిఫరెంట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్స్: ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, medieval Indian history, and modern Indian history. Besides, when you go through previous question papers, especially history is concerned, we started finding questions on art and culture, art forms. When I say art forms, we have like the sculpture, shilpakala antam telugulo, architecture, literature, culture, religion. సో ఈ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద మనకు ఎక్కువగా ఫోకస్ ఉండడం జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ మనకు ప్రిలిమ్స్లో కానివ్వండి. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మనకు అంటే ఏన్షియంట్ ఇండియాలో భాగంగా మనకు త్రీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి ఆర్ట్ అంటే ఏంటి? ఆర్ట్ అనేది చాలా బ్రాడర్ టర్మ్ అన్నట్టు. Art is a broader term which consists of so many elements. One among them was paintings, one among them was what do we call as a sculpture, paintings, చిత్రలేఖనం అంటాం తెలుగులో, sculpture, శిల్పకళ అంటాం తెలుగులో, dance, traditional dances. When it comes to culture, another broader term culture, that is literature, సాహిత్యాభివృద్ధి అంటాం తెలుగులో. So growth of literature, followed by religion, మత పరిస్థితులు, and finally ఆర్కిటెక్చర్, వాస్తు శిల్పకళలు, కట్టడాలు. అవి మతపరమైన కట్టడాలు కానివ్వండి, లౌకికపరమైన కట్టడాలు కానివ్వండి. సో ఫ్యూ మైట్ హ్యావ్ అవేర్. సో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సౌమ్య, తెలంగాణ ఏన్షియంట్ మిడీవల్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం రెఫరెన్స్ బుక్స్ చెప్పగలరు? ఫైన్. యాజ్ ఫర్ ఎస్ తెలంగాణ రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఫర్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఇన్ స్టేట్ ఫార్మేషన్, that is once again we have Telugu Academy. ఎలాగైతే ఇందాక నేను తెలుగు అకాడమీ, ఈవెన్ తెలుగు అకాడమీ is in the famous, obviously it's a government what we call organization. We have to go through the books for the first time, then whatever books you go through little later, right? The first preference happened to be Telugu Academy. Even for అంటే మనకు తెలుగు అకాడమీ తెలుగు మీడియంలో ఉన్నాయి బుక్స్, తర్వాత తెలుగు అకాడమీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్, ఎస్ వీ హ్యావ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్, సేమ్ కంటెంట్ ఇక్కడ తెలుగులో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, దట్స్ ఇట్. దెన్ హౌ అబౌట్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్? దెన్ హౌ అబౌట్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్? తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కూడా మనకు తెలుగు అకాడమీ. ఈవెన్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ యూ కెన్ ఈవెన్ లైక్ ద నాన్ సోషల్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్. అదేంటి సార్ మేము డిగ్రీ చదివాం? నో డౌట్ అందరు డిగ్రీ చదివారు, లైక్ బికాస్ డిగ్రీ ఈజ్ ఎ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. మై పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, చాలా లూసిడ్ కాన్సెప్ట్స్, వాటిని అర్థం చేసుకోవాలంటే నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ రీడింగ్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్. So don't hesitate to read such kind of books. Like don't feel that I have completed my graduation, post graduation. Keep with you the graduation and post graduation and all, because మనకు అంటే ఇంటర్మీడియట్లో కానివ్వండి, డిగ్రీలో కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఎంత నాలెడ్జ్ అవసరమో, అంటే ఆ పిల్లలకి ఎంత నాలెడ్జ్ అవసరమో, వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాటికి అంటే వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో అంత ఇస్తామట. సో మనం ఆ బుక్స్ చదవడంలో ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మై పాయింట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. వెన్ యూ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, వెన్ యూర్ గుడ్ ఎట్ remembering like the few facts, I won't say you have to remember all facts, you have to remember all years, that is like that is waste of time, keep aside. So be good at concept and make efforts to remember few facts, then you can develop your own answer. I'm talking about as far as mains is concerned. Even you're good at prelims, fantastic, that is another story. So for Telangana history and culture, yes, we have Telugu Academy degree third year. Telangana history, I'm talking about the title of the book, Telangana history and culture by Telugu Academy, which is meant for degree students, BA students for degree third year. లేదు డిగ్రీ కంటే ఇంకా కొంచెం లో స్టాండర్డ్లో కావాలి అంటే వెన్ ఐ సే లో స్టాండర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ వీ హ్యావ్ వన్స్ అగైన్ తెలుగు అకాడమీ బై తెలుగు అకాడమీ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. Then how about Telangana movement and state formation?
వన్స్ అగైన్ గో ఫర్ తెలుగు అకాడమీ. డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్, మనకు డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్లో ఎవరైనా డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశారు, బీఏ కంప్లీట్ చేశారు అంటే వాళ్ళకు ఐడియా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇండియన్ హిస్టరీ, సెకండ్ ఇయర్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిగ్రీ. బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది. సే ఏన్షియంట్ ప్లస్ medieval. When I say medieval, for about 50% of medieval. Second year, medieval plus the remaining 50% of medieval plus entire modern. What I'm trying to tell you, in degree first year and second year, entire Indian history would be completed. Now come to degree third year. Degree third year lo 2 papers ఉంటాయి. అందులో రీజనల్ పేపర్ ఉంటుంది. రీజనల్ పేపర్, ఈ రీజనల్ పేపర్లో భాగంగా తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఉంటుంది, ఫాలోడ్ బై తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సింపుల్. అనదర్ పేపర్ వరల్డ్ హిస్టరీ ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్, విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ స్టూడెంట్స్. లెట్ దెమ్ గో టు ద హెల్ప్. నవ్ యు ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇండియన్ హిస్టరీ, డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్, తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్, బోత్ ద మీడియమ్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం. దట్స్ ఇట్, కీపింగ్ aside reference books. Right. So here in prelims, Indian history, ancient, medieval and modern, least questions 15, maximum questions 25. So when you are good at Indian history, ancient, medieval and modern from prelims point of view, the same topics would be made for mains. The only thing is a little bit elaboration. అంటే మనకు ప్రిలిమ్స్లో, యాజ్ యూ నో, ప్రిలిమ్స్లో మనకు ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి. అది మెయిన్స్లో మనకు యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్. రైట్. నౌ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్. నౌ కమ్ టు మెయిన్స్. As far as mains is concerned, as I was telling, Indian history plus Telangana history and culture in one paper. When it comes to Telangana movement and state formation, which has got 150 marks. Right? So when you're good at Indian history, artham chesukovali, when you're good at Indian history, which is going to help you in both prelims and mains. A single subject helps you in prelims, the same subject helps you in mains. Obviously, you have to be good at Indian history. So I'm not instructing bad at the other subjects, no. Because the same content that is you're going to use for mains. Then how about Telangana history and culture, Telangana movement and state formation? Let me tell you, exclusive for mains. Exclusively for mains. Right? So be good at syllabus followed by previous year question papers and reference books. So just let me take a few minutes to explain you people how one has to concentrate as far as mains is concerned. Let me tell you, if you sit for about maybe for 3 months, for about 4 months, whatever the duration, whatever the respective time which you have, if you sit properly, clearing prelims not that much difficult, right? See, I won't say easy, but at the same time I'm not creating some sort of fear among you. So clearing prelims, it becomes easy, right? So when you sit properly, right? When it comes to mains, yes, the actual story starts with mains. So what I'm trying to tell you, right from prelims preparation, start giving time to mains. This is important. చాలా మంది చేసే చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు చేసే ఒక పెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్కి మాత్రమే చదువుతారు అనమాట. ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ కాదు సార్, తర్వాత చూద్దాము అని చెప్తారు. తర్వాత చూడడానికి ఏముండదు. అంటే ఏంటి సార్, టైం ఉండదు అనమాట. మరి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు సార్, అది చెప్పు. మీ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్తో పాటు అర్థం చేసుకోవాలి, మీ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్తో పాటు మెయిన్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి సార్,
ఏదైనా ఒక టాపిక్ చదివారనుకుందాం. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఇండియన్ హిస్టరీ మనకు ప్రిలిమ్స్లో ఉంది, మెయిన్స్లో ఉంది, రైట్? టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ విచ్ హెస్ గోట్ లైక్ ద కాంపోజిట్ టాపిక్. సింధు నాగరికత ఏదైనా టాపిక్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ టాపిక్లో మనకు ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రీవియస్ పేపర్ తీసుకుంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సింధు నాగరికత పట్టణ లక్షణాల గురించి వివరించండి. సో ఏంటి సింధు నాగరికత ఏంటి, ఆ టౌన్ ప్లానింగ్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది మనకి మీకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్లో చదువుతుంటారు. దానికి కొంచెం ఒక 2-3 పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ మెయిన్స్, దట్స్ ఇట్. అనదర్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ లైక్ జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. In what way Jainism and Buddhism rendered services to Indian society and culture? జైన మతం, బౌద్ధ మతం భారతీయ సమాజ సంస్కృతికి ఏ విధంగా సేవలు అందించాయి? ఎలాగో మీరు జైన మతాన్ని చదవాలి, దేని కొరకు? ప్రిలిమ్స్ కొరకు. బౌద్ధ మతాన్ని చదవాలి, అజ్విక మతాన్ని చదవాలి, చార్వాక, న్యాయ, సాంఖ్య వీటన్నిటిని చదవాలి. మళ్ళీ ఈ చదివే క్రమంలో ఒక 2-3 పాయింట్స్ దాన్ని కొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా గన్ పాయింట్స్ అంటే బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. సింపుల్. అంటే మీకు ఉన్న పాయింట్స్లో నుంచే ఇంకా 2-3 పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ వేరే బుక్స్ చదివి దాన్ని అక్కడ రాసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. అండ్ I would prefer to call like this particular preparation as comprehensive preparation. Comprehensive, which includes prelims and mains. Another question. How far historians justified in calling the age of Guptans as golden age? అంటే ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రీ-మౌర్యన్ ఏజ్. సో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, ప్రీ-మౌర్యన్ ఏజ్. మౌర్యుల కంటే ముందు యుగము అంటాం లేదా షోడశ మహాజనపదాలు, ద ఏజ్ ఆఫ్ బుద్ధ వి కాల్ ఇట్. మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేదండి సెకండ్ క్వశ్చన్, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు రిలేటెడ్ టు గుప్తాస్, ద ఏజ్ ఆఫ్ గుప్తాస్. సో హౌ ఫార్ హిస్టోరియన్స్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ కాలింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ గుప్తాస్ యాజ్ గోల్డెన్ ఏజ్. గుప్తుల యుగాన్ని స్వర్ణయుగంగా పేర్కొనడాన్ని చరిత్రకారులు ఎంతవరకు సమర్థించారు? వెరీ ట్రికీ క్వశ్చన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అంటే మనకు భారతదేశ చరిత్రలో 2 యుగాలను చరిత్రకారులు స్వర్ణ యుగాలుగా పేర్కొన్నారు. అందులో ఒకటి అంటే ప్రాచీన భారతదేశంలో గుప్తుల కాలాన్ని స్వర్ణయుగం అని పిలిస్తే, మళ్ళీ మధ్యయుగ కాలంలో ముఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని ఎస్పెషలీ షా జహాన్ పాలనా కాలాన్ని స్వర్ణయుగంగా అభివర్ణిస్తారు. ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో దెర్ ఆర్ 2 opinions among the scholars. How far scholars justified in calling the age of Guptan age as golden age? There are 2 opinions. A group of historians opine that yes, we have to call the age of Guptas as what we call golden age because of some XYZ elements. ఆ ఎలిమెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మళ్ళీ వేరొక గ్రూప్ అంటే మోడర్న్ హిస్టోరియన్స్ opine that we suppose not to call Guptan age as golden age. అంటే గుప్తుల యుగాన్ని మనం స్వర్ణయుగంగా పిలవరాదు, మళ్ళీ ఒక క్లాసికల్ ఏజ్గా పిలవాలని వాళ్ళు భావిస్తారు. ఏంటి క్లాసికల్ ఏజ్కి మళ్ళీ స్వర్ణయుగానికి డిఫరెన్స్ ఏదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ద క్వశ్చన్, frequently asked question in general studies mains right from UPS and all. Discuss the role of Christian missionaries in modernizing India. For Telugu medium students, భారతదేశాన్ని ఆధునికీకరించడంలో క్రైస్తవ మిషనరీల పాత్రను చర్చించండి. క్రిస్టియన్ మిషనరీస్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఏన్షియంట్ ఇండియా, టు బీ స్పెసిఫిక్ ప్రీ-మౌర్యన్ ఏజ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు గుప్తన్ ఏజ్. మళ్ళీ రెండవ క్వశ్చన్ గుప్తుల కాలానికి సంబంధించింది. మూడవ క్వశ్చన్ మనకు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించింది. సో ద రోల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఇన్ మోడర్నైజింగ్ ఇండియా. సేమ్ మళ్ళీ ఈ టాపిక్ను కూడా మీరు ప్రిలిమ్స్లో భాగంగా చదవాలి. మళ్ళీ ఈ ప్రిలిమ్స్లో భాగంగా చదువుతున్న టాపిక్ని ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ మెయిన్స్ టాపిక్. సో ఇన్ వాట్ వే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ప్లేడ్ క్రూషల్ రోల్ in what we call removing the so-called social evils, in mitigating religious abuses and all.
ద సేమ్ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మనం తెలుగులో క్రైస్తవ మిషనరీలు అంటాం తెలుగులో. సో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ద వన్ విచ్ ప్రాపగేట్స్ క్రిస్టియానిటీ. అంటే క్రైస్తవ మత వ్యాప్తిలో వీళ్ళు చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తారు అన్నమాట. సో దే సెటప్, వెన్ ఐ సే దే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ సెటప్ సో మెనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. The Christian missionaries changed the perception of Indians. How they started looking at social institutions, how they started looking at religious institutions and cultural institutions. So one of the important questions you call it. Right? Another question, describe the main differences between the three land tenure systems in British India. Once again the question is related to modern Indian history. బ్రిటిష్ ఇండియాలోని 3 భూ యాజమాన్య వ్యవస్థల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాలను వివరించండి. సో ఈ క్వశ్చన్ని మనము అంటే ఒక బాక్స్ ఫామ్లో, అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ మనము జనరల్గా పేరాగ్రాఫ్ వైజ్గా రాస్తాము, కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మెయిన్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ, కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మనము వాట్ డు వి కాల్ బాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్లో రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే you'll be given good marks. Take an example of this question. 3 land tenure systems, that is zamindari system, otherwise called as permanent settlement, raitwari system and mahalwari system. మళ్ళీ బాక్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయాలనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ యూ గివ్ information in box, or when you divide your page into 2 halves, when you give information in box, it doesn't take much time in concentrating by evaluator. అంటే మీరు ఎవాల్యుయేటర్కి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు, మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అనుగుణంగా అంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉండాలని నేను ఈ విధంగా రాశాను, జస్ట్ గివ్ మార్క్స్ కైండ్ ఆఫ్. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ త్రూ విచ్ వీ కెన్ వాట్ వీ కాల్ సే అట్రాక్ట్ evaluators. This is one of the ways, right? So zamindari system, raitwari system, mahalwari system, what were the features of zamindari system, right? What were the features of zamindari system? What were the advantages of zamindari system, disadvantages of zamindari system? Once we done with zamindari system, we have to go for raitwari system. Same, what are the strategies which you followed for zamindari system, that is features, advantages and disadvantages, up to the same towards raitwari system. Features of raitwari system, where the system was prevailed, and what were the advantages of raitwari system, disadvantages of raitwari system, up to the same towards mahalwari system. Same, features, advantages and disadvantages. Finally, conclusion lo, out of 3 systems, the most corrupt, the most exploitative system happened to be raitwari system. మరి ఏ విధంగా దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ సిస్టమ్ అని బ్రాండ్ చేస్తున్నారు, దానికి మీరు రీజన్ రాయాలి. ఇలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ యువర్ స్క్రిప్ట్ వుడ్ బీ గివెన్ గుడ్ మార్క్స్. చాలామంది అంటే మెయిన్స్కు ఒక టెక్నిక్ ఫాలో అవుతుంటారు. వాట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 10 years, have been in teaching field for the past 10 years. ప్రిలిమ్స్ అయిపోయినప్పుడు ఫెంటాస్టిక్, చాలా కష్టపడి ప్రిలిమ్స్ రాస్తారు, దే గెట్ త్రూ ప్రిలిమ్స్, గుడ్, వెరీ గుడ్. నౌ ద యాక్చువల్ స్టోరీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ group 1 admitted. They straight away go to any book shop, they get question and answer, books. We'll have a number of books in market, and I would like to instruct you people, don't commit such kind of blunder. అంటే ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో, ఇదే ఫార్మాట్ని మనం బైహార్ట్ చేసి లేకుంటే మన ఓల్డ్ స్టైల్లో ప్రిపరేషన్ చేసి రాస్తే యుల్ బి గివెన్ వెరీ లెస్ మార్క్స్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇన్ డైనమిక్, రైట్? అంటే హిస్టరీలో కూడా డైనమిక్ ఉంటాయా సార్? ప్రతి సబ్జెక్ట్లో డైనమిక్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. అండ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ యువర్ అకాడమిక్ పర్సెప్షన్. మనం అకాడమిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అది గ్రాడ్యుయేషన్ కానివ్వండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానివ్వండి, ఏదో ఒక గైడ్ తీసుకొని దాన్ని కింద మీద పడి వెళ్ళి రాస్తే, ఇది వామిటింగ్ చేస్తే ఎంతో అంత పర్సెంటేజ్ చేస్తారన్నమాట. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ వీ కాల్స్ స్ట్రాటజీ నెవర్ వర్క్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. మళ్ళీ అందుకని ఏం చేయాలంటే, ఇందాక చాలా టైం మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం, సిలబస్ను చూడాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడాలి, ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి. సరే, మెయిన్స్, ఇప్పుడు మనకు మెయిన్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్ మీరు చెప్పకపోయినా మీరు చదువుతారు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడగొచ్చు, క్వశ్చన్స్ ఇలా అడిగారు, ఈ టాపిక్కి ఈ పాయింట్స్ని పెట్టుకోవాలి.
సో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, విత్ దట్ ఐడియా యూ హ్యావ్ టు లైక్ ద బిల్డ్ ఆన్సర్. దీన్ని రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి ఫాలో కావాలి. అలాగైతేనే డెఫినెట్లీ విల్ బీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వాట్ వీ కాల్స్ ఏ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్. యాజ్ యూ నో, మీరు ప్రిలిమ్స్లో అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా జస్ట్ లైక్స్ అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్, లెట్ మీ టెల్ యూ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్, ద మెయిన్స్ పేపర్స్ determine your rank in group 100. So start working on this. I repeat, don't follow for question and answer pattern. Well, మేము ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం సార్, ఫెంటాస్టిక్, కీప్ అసైడ్. ఒక రెఫరెన్స్ పర్పస్కు తీసుకోండి, నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి దీన్ని ఇలా ఫ్రేమ్ చేశాడు, ఫెంటాస్టిక్. మళ్ళీ మీ దగ్గర కూడా కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా మీరు కొన్ని పాయింట్స్, చాలా స్టాటిక్ పాయింట్స్, అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే ఈ పాయింట్స్ రాయాలని మీకు ఐడియా వస్తుందన్నమాట. ఆ పాయింట్స్ మీరు ఎక్కువగా ఎంఫసైజ్ చేయగలరు. నెక్స్ట్, అనదర్ క్వశ్చన్. Assess the role of Mrs. Annie Besant in socio-religious reformation movements. In what way she played crucial role in Indian freedom struggle? సామాజిక మత సంస్కరణ ఉద్యమాలలో యానీ బెసెంట్ పాత్ర ఎలాంటిది? భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఆమె ఏ విధంగా కీలక పాత్ర పోషించింది? So this particular question once again related to modern Indian history, a particular a unit called socio-religious reformation movements of 19th century. So as part of socio-religious reformation movements of 19th century, I'll be going to speak as part of Indian history classes. So Hindu reformation movements, Muslim reformation or Islamic reformation movements, Sikh reformation movements and Parsi reformation movements. Under the tag called Hindu reformation movements, we are going to learn Brahma Samaj, Raja Ram Mohan Rai, Arya Samaj, Swami Dayananda Saraswati, Ramakrishna movement, Swami Vivekananda, Theosophical Society, Colonel Alcott and Madam Blavatsky. It was after the death of Colonel Alcott, it was Mrs. Annie Besant, an Irish woman, became the leader of Theosophical Society. మనం తెలుగులో దివ్య జ్ఞాన సమాజము అంటాం. అంటే కల్నల్ ఆల్కాట్, మేడం బ్లావెట్స్కి మరణానంతరము యానీ బెసెంట్ మళ్ళీ థియోసాఫికల్ సొసైటీ, దివ్యజ్ఞాన సమాజం యొక్క బాధ్యతలు ఆమె చేపట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆమె ఆధ్వర్యంలో దివ్యజ్ఞాన సమాజము ఎలాంటి పాత్ర పోషించింది? దేనిలో సార్? టు రెడ్యూస్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, సామాజిక అసమానతలను తొలగించడంలో. టు రెడ్యూస్ gender inequalities. Obviously, she happened to be a woman. She understood the problems which are associated with women. She set up educational institutions for women. And it was she who was responsible for setting Benares Hindu College. Little later, it emerged as Benares Hindu University. It was she who was responsible for setting a college at Madanpalli, what do we call even today BT College, Besant Theosophical College, located at Madanpalli, which comes in Chittoor district of Andhra Pradesh. So education brings awareness. So the moment you talk about awareness, you never follow superstitious programs, inequalities. You never you always what we call oppose discriminations and all. అందుకని ఈ సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మిసెస్ యానీ బెసెంట్ కావచ్చు, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కావచ్చు, స్వామి దయానంద సరస్వతి కావచ్చు, వివేకానంద కావచ్చు, ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ కావచ్చు, Mahadeva Govinda, whatever social reformers you talk about at national level and even at regional level, so they emphasized over educational institutions. So very very broad questions and very traditional questions which we found in previous exams. Now with this background, as far as Indian history is concerned, what are the classifications which we found in demarcating Indian history into three? Everyone knows, as I was telling, that is ancient, medieval and modern. So feudalism was one of the criteria. Besides feudalism, we also found script was also one of the criteria. So instead of that's a good question from Aparna. How to do value addition in history mains answers? A very very good question. ఇందాక నుంచి దాన్ని అదే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అనమాట. మీరు ఎలాగో ప్రిలిమ్స్ అవుతుంటారు,
ప్రిలిమ్స్కి చదువుతున్నా అంటే ప్రిలిమ్స్కి చదువుతున్నప్పుడు మీ దగ్గర ఒక కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆ కంటెంట్కు కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అదే మెయిన్స్. దట్స్ ఇట్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, I do accept the nature of prelims different and the nature of mains different. But one of our friends, she asks how we have to add the content for mains and all, right? So కొన్ని 2 to 3 పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ టాపిక్ ప్రిలిమ్స్కి కంటెంట్ ఉంది మన దగ్గర. మళ్ళీ ఒకవేళ ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వస్తే ఈ పాయింట్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట, రైట్? Another element which you have to keep in mind while you're writing mains, concentrate on statements. అంటే ఈ హిస్టోరియన్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. సో వెన్ యూ రీడ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, డెఫినెట్లీ యూ కమ్ అక్రాస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు మేక్ అండర్స్టాండ్, లెట్ మీ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. R.S. Sharma, everyone knows, one of the famous historians, authored so many books on ancient India. R.S. Sharma made a statement. In fact, he made so many statements. I'm just giving one example. R.S. Sharma says regarding the town planning of Indus Valley civilization. R.S. Sharma made a statement. He says, perhaps no other civilization was given so much of importance to cleanliness and healthiness. Perhaps no other civilization was given importance to cleanliness and healthiness. అంటే మీరు నగర నిర్మాణం గురించి రాస్తున్నారు అనుకుందాం. అంటే సింధు నాగరికత నగర నిర్మాణ లక్షణాలు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, డివిజన్ ఆఫ్ టౌన్, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ద స్టఫ్, రైట్, కంటెంట్. మరి అంటే ఈ ట్రెడిషనల్ కంటెంట్ రాస్తున్నప్పుడు వెన్ యూ ఇన్సర్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, అర్థం చేసుకోవాలి, వాల్యూ యాడెడ్. వెన్ యూ ఇన్సర్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ authenticity of the historians, let me tell you, definitely will be given good marks. అంటే ఒక్కొక్క టాపిక్కి, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి అజ్యూమ్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకు చాలాసార్లు అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంటుంది. మళ్ళీ అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు స్టాక్డ్ వాట్ డు వి కాల్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకోండి. ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ వాట్ డు వి కాల్ స్టేట్మెంట్స్. Plassey put the British yoke on Bengal which could not be put off, related to Plassey, which was made by K. M. Panikkar. Let us strike at the trunk, the branches will fall off themselves. This particular statement made by Bajirao the First, modern Ranveer Singh, regarding the Mughal Empire. Panipat brought so many empire-changing events. Discuss. I'll be going to speak as part of Panipat the Third, so Battle of Panipat the First. మొదటి పానిపట్ యుద్ధం అంటాం తెలుగులో. టోటల్గా మనకు 3 పానిపట్ యుద్ధాలు జరిగాయండి. మొదటి పానిపట్ యుద్ధము 1526, ఫస్ట్ పానిపట్ 1526, సెకండ్ పానిపట్ 1556 అండ్ ద థర్డ్ పానిపట్ 1761. ఎందుకు ఈ 3 యుద్ధాలు అంటే చరిత్ర గతిని మార్చినటువంటి యుద్ధాలు పానిపట్లోనే ఎందుకు జరిగాయి? ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పానిపట్ ఏంటి? ఎందుకు అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు లెట్ మీ టెల్ యూ, యు ఆర్ ఆన్ ది పాత్ ఆఫ్ మెయిన్స్. సింపుల్ స్టోరీ. When you read, when you say you are reading a topic, you are accepting what it is. You are accepting what it is. Let me tell you, you are what we call going in the path called prelims. When you're reading a topic, when you keep question mark, yes, you're ready for mains. So mains require questioning authority, questioning attitude. Why? So next battle fought. Why it was fought? What is the source of conflict? What are the calculations of the respective parties, respective rulers? What was the outcome? And what was the impact? ఇవన్నీ కూడా ఈ క్వశ్చన్ మార్క్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. గుడ్. సో ఎనీ అదర్ క్వైరీస్ యూ లైక్ టు మీ పోజ్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ one-way traffic,
డోంట్ కన్సిడర్ హిస్టరీ యాజ్ అ టెలిఫోన్ డిక్షనరీ. మీకు దండం పెడతారు. వాట్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ టెలిఫోన్ డిక్షనరీ? నేమ్స్ అండ్ నంబర్స్. LIA 98480, some numbers, right? So history is not about telephone dictionary. History is not about names and numbers. History is not about wars. History is not about some X ruler had these many wives, Y ruler had these many children. No. Then what history? History, it's all about understanding socio-economic and cultural institutions, how social institutions got evolved, what is the caste system, in which circumstances caste system got evolved. అంటే కుల వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది, కుల వ్యవస్థలోని అంశాలు ఏంటి, ఎందుకు కుల వ్యవస్థ ఈనాటికి అంటే 20వ శతాబ్దం మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈనాటికి కూడా ఒక బలమైన ఇన్స్టిట్యూషన్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి, వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇద్దప్ప మొత్తం చదువుతారనమాట. ఆయన ఆ యుద్ధం చేశాడు, ఈయన ఈ యుద్ధం చేశాడు, ఈయన ఇంతమందిని చంపాడు, ఈయనకి ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు, ఈయన ఎంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని చేశాడు. మళ్ళీ మాకెలా తెలుస్తుంది సార్ ఇవి చదవకూడదు? అందుకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ని చదవాలి, ఆ ట్రెండ్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఎస్పెషలీ 2011 నుంచి మనకు గ్రూప్ 1 ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు 2011లో గ్రూప్ 1 జరిగింది. అప్పటి నుంచి మనకు చేంజెస్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ ఎంటిటీ టు సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎకనామిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. So I'm not instructing you people ignore dates, not dates, years. I'm not instructing ignore years. You have to remember few years, only few years. అంటే ఎలాంటి సంవత్సరాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలని జనరల్గా చాలామంది అడుగుతుంటారు. ఏ సంవత్సరం అయితే చరిత్ర గతిని మారుస్తుందో అలాంటి సంవత్సరాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Assume this is say course of history. Assume course of history, because here one great event took place. Now the so-called course got changed. మళ్ళీ ఆ ఈవెంట్ని ఆబ్వియస్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ఈవెంట్ ఏదైతే సంవత్సరంలో జరిగిందో ఆ సంవత్సరానికి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. We are supposed not to remember each and every year. We have to remember those years, the years in which lot of developments took place, lot of say the event through which the so-called course has got changed. For example, to make you understand, take an example of 261 BC. క్రీస్తు పూర్వం 261 అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వార్ ఆఫ్ కళింగ యుద్ధము అంటాం తెలుగులో. వార్ ఆఫ్ కళింగ యుద్ధము క్రీస్తు పూర్వము 221లో మౌర్య అశోకునికి కళింగ రాజుకి ఒక భీకరమైన యుద్ధం జరిగింది. యుద్ధాలు ఇద్దరి మధ్య జరిగితే అది మాకు కూడా తెలుసు సార్, ఫెంటాస్టిక్. మరి అవుట్కమ్ ఏంటి? కళింగ రాజు యుద్ధంలో ఓడించబడ్డాడు. న్యాచురల్ ఫినామినన్. మళ్ళీ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, అక్కడికి వస్తాం. సో ద వార్ ఆఫ్ కళింగ విచ్ ఫాట్ ఇన్ ద ఇయర్ 261 BC between the ruler of Kalinga and Ashoka. Outcome, the ruler of Kalinga got defeated and Kalinga became part and parcel of Mauryan Empire, otherwise called as Magadhan Empire. Now the actual story starts after War of Kalinga, which came to an end in 261 BC. Ashoka got disturbed. He got disturbed philosophically. ఏంటిది ఇంతమంది ఇంతమంది ప్రాణాలు పోయాయి, యుద్ధాలు అవసరమా అనే ఒక ఫిలసాఫికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఆయనలో స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇప్పటి నుంచి యుద్ధాలను మానివేస్తున్నానని ప్రకటించాడు. మళ్ళీ ఏం చేశాడు సార్? యుద్ధాలను మానివేసి బౌద్ధాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. హీ ప్రొఫెస్డ్ బుద్ధిజం. మళ్ళీ అశోకునిలో ఒక గొప్ప పరివర్తన తెచ్చిన యుద్ధం ఏంటంటే కళింగ యుద్ధం. ఈ కళింగ యుద్ధం వల్లనే అశోకుడు బౌద్ధానికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో డోంట్ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్? ఎస్. ఒక యుద్ధంలో విజయం సాధించి యుద్ధాలను త్యజించిన రాజు, మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారు, నో డౌట్
మౌర్యన్ అశోక్ యుద్ధంలో ఓడిపోయారు, నా వల్ల కాదు, నేను యుద్ధాన్ని మానేస్తాను. సరే, అది జనరల్గా మనం అక్కడిక్కడ వింటుంటాం అన్నమాట. కానీ ఒక మహాయుద్ధంలో గెలిచి శత్రువులను ఓడించి శత్రు రాజ్యాన్ని తన రాజ్యంలో కలుపుకొని మళ్ళీ ఆయన యుద్ధాలను త్యజించి మళ్ళీ ఈయన అశోకుడు, మౌర్య అశోకుడు బౌద్ధంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇయర్స్. 261 BC మౌర్య అశోకుడు అంటేనే 221 క్రీస్తుపురం 221, అది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆయన ఇక్కడ పుట్టాడు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. కీప్ అసైడ్ ద స్టాఫ్.